Der Schnee pecht in Jenner Nacht, Jegen die Fensterscheiben der Wohnung, die bitter kalt New Yorker Kelt, die Jeden 8, Zug, wie Glas erschienen ließ. Lauren Whitmore hielt sich den Botch, ein weiter wed Dirch vor sei, wherein sei sich am Kuchentresen abstützt. Ihr iPhone vibriert schwach in ihrer zitternden Hand. Ein weiterer Anruf und Chase blieb unbeantwortet. Sei wehelt ernut, einmal, zweimal, 17 Mal. Dan Erskine ein Nachricht auf dem Bildschirm, die sei mitten in der Geburt nahe erwartet het, Anruf fehlgeschlagen. Die Person, die sei erreichen wollten, hat sei blockiert. Für einen Moment verstumt die Welt, kein Wind, kein Siren von der Straße, nur ihr eigener Unglaub halt weiter. Chase meldet sich nicht kein Nachricht, blockiert sei in dem Tag, in dem sei ihren Sohn zur Welt bracht. Ihr nie geben nach, sei glitt auf den kalten Fliesenboden, die Hand krampf, haft im Tresen. Ihr Adem stockt halb Schmerz, halb die brutal Erkenntnis, das sei allein war, wirklich, erschreckend allein, in der ganzen Stadt, im warmen Glanz des Park High. At New York stieß Chase Alden mit einer Frau, und die nicht sein Frau war, Kristallelektor Skimmer, den über einen während lacht. Ava Sinclair flüstert mins Ohr. Sah Laurens vers Wayfelt Anruf nahe. Kümmert nicht hinzusehen. Lauren zwang sich aufzustehen, die Zeiten zusammengebissen, Tränen liefen über ihr Wangen. Okay, du schaffst das, flüstert sie sich zu, griff nach ihrer Kliniktasche und drückt die Hand auf ihren Bauch, als ein weiter wed durchfuhr. Doch als sei zur ging, versagt ihr Kraft ernut. Sie fiel zusammen, das Telefon erlosch neben ihr. In diesem atemlosen Moment flüstert sie etwas, das Chase niemals hören würde. Das ist das letzte Mal, das ich dich anruf. Draußen huschten Scheinwerfer eins Taxis über den Schnee. Drinnen spuet Lauren, wie ihr Welt still und fuhr immer zerbrach. Etwas war zu End und etwas viel Matchtigers Salt beginnen. Früher war die Welt fuhr Lauren Whitmore nicht immer kalt. Gab ein Zeit. In der selbst der grost New Yorker Morgen warm Erskine, while Chase Alden and ihre Zeit stand. Damals war kein Millionär, kein Makeloser Mann in Maastricht. Naderton anzugen auf der Fifth Avenue. War ein hungriger Träumer mit einem alten MacBook, einem gemähteten Schreibtisch, einem Coworking Space und einem Lächeln, das Lauren glauben ließ, die Zukunft kern einen gehören. Sie treffen sich Jars über in einem kleinen Café in Brooklyn, bade Griffin nach dem letzten Blaubeermuffin. Chase lacht zweiest ein unbeschwertes junges Lachen, das nicht zu dem Spettel perfektionierten Charme passt. Bot ihr den Muffin an, sie bestand darauf, einen zu teilen. Dieses klein Kompromiss Word zum Fundament von allem was folgt. Damals arbeitet Lauren Lange stunden als Junior Data Analyst. Sei war nicht reich, nicht glamourös, aber stabil etwas, das Chase tief bewundert. Du bist die Ruhe in meinem Chaos, Lor, sagt oft. Sei glaubt ihm, als Chases Startup-Watch war sei die bis 3 Uhr morgens mit einem Pitch, Dex korrigiert, Boxnudeln kocht, sein Schultern massiert. Sei im Geld aus ihren Ersparnissen, Gerard genug, die Firma, durch den Hetes, den Mann zu bringen. Sei weint, als seinen ersten Millionärerfolg feiert, teilt seinen Triumph. Ihr Hochzeit war klein intim, 20 Gäste auf einem Dach in Queens, Lichterketten gespannt, Manhattan skimmert wie ein Versprechen. Chase hielt ihr Gesicht und sagt, ich könnt nicht dich leben. Die Aufrichtigkeit in seinen Augen matcht dies unmöglich, sich vorzustellen, dass eins Tages gen, auch in ihrem verletzlichsten Moment abdrehen würde, doch der Erfolg holt Nack an Nack ein, wie ein Zweithaut. Der Mann, der früher ihr Possenbrot packt und ihr Stern kust, verbracht mehr nicht in Skicken. Midtown, lounges als zu Hause, in Chade Ungen worden Schäfer, Kelter, Nachrichten Kuiser. Sein Lachen ändert sich, weich unjunglich war nicht mehr statusen performativ kalkuliert. Lauren sah die Distanz wachsen, glaubt aber noch immer an den Mann, den sie geratet hat. Sie wusste nur nicht, dass die Version von ihm, die sie liebt, bereits verschwunden war. In jenen frühen
Tagen, als Lauren nach jung und hoffnungsvoll war, spuet sei die Magie des Lebens, die sich in kleinen Momenten zeigt. Sei erinnert sich an die Abend, und denen sei an Chase in ihrer Winds, eigen. Brooklyn Wohnungssäßen, Musik im Hintergrund, Lampen, Licht weich auf ihren Gesichtern, und über alles Sprachen, von den Treu, men bis zu den Ängsten. Dies intimen Gespräch, dies ungesterte Augenblick, hatten ihr Verbein dung tief verwurzelt. Damals fühlt sich die Welt leichter an, die Straßen New Yorks weniger unnachgiebig, und die frostigen Winterabend konnten der Wam zwischen einen nichts anheben. Lauren liebt die Zeit der Unbeschwortheit, in der Chase mehr Träumer als Geschäftsmann war, und sei das Gefühl hat, das nichts unmöglich wäre. Als die Jar Virgingen Chase's Karriere fought aufnahm, während sich das Gleichgewicht zwischen ihnen, Lauren beobachtet, wie sich von den Nächten der Ungester, Gespräch zu langen Meetings abendessen mit Investoren und glanzvollen Events in Manhattan bewegt. Es war ein schleichender Wandel, kaum bemerkbar in einem Moment, aber über Monat und Jahr hinweg formt ein Distanz zwischen ihnen, die nicht nur physisch war, sondern tief in ihrer Beziehung sickert. Chase hat nicht einmal bemerkt, dass Lauren und seiner Zeit litt, dass sei trotz Müdigkeit, Schmerz und wachsenden Unsicherheiten versucht die Balance zu halten, als Lauren schwanger Word bemerkt sei, dass dies Distanz sich noch weiter vertieft, die kleinen Gesten der Fürsorge, die einst selbstverständlich waren, verschwanden fast vollständig. Stattdessen blieben leer Wort, Spettnachrichten, Nap und Weisungen und ein Kelt, die sich nicht durch rational Erklärungen wie Arbeit oder Stress auflösen ließ. Selbst ihre Freude über das neue Leben, das sie in sich trug, muss sie heimlich bewahren, wie einen Schatz, den niemand stehlen konnt, nicht einmal ihr eigener Mann. Jede klein Aufgabe, sei das Einkaufen von Babyartikeln oder das Auswählen der ersten Babykleidung, wird zu einer emotionellen Prüfung. Lauren spuet, dass hers gleichzeitig vor Freude und vor Angst zittert. Sie stellt sich die Szenarien vor, in denen Chase in ihrer Zeit war, sein Hand auf ihrem Rücken, sein Lächeln hell und voller Stolz, und dann die Realität. Nachrichten mit Wirrworten kein hers, Emoji, kein berücksichtigt an ihrer Gefühl, kein wie fühlst du dich. Es war ein Distanz, die messbar Word, greifbar, grell und schmerzhaft. Als die Schwangerschaft voranschritt, wuchs die Belastung. Lauren lernt nachts allein zu atmen, ihr Fuß zu kühlen, ihr Schwellungen zu massieren, Übelkeit und Schwindel zu ignorieren und die kleinen Moment des Lebens zu feiern, ohne das Gem. Und sie trainiert ihr Ausdauer nicht für Sport, sondern für die unvermeidbaren Moment der Isolation, die jeder Tag ihr bracht. Selbst die Besuch beim Arzt, Ultraschalltermin und die kleine Vorfreude auf die Bewegungen des Babys im Bauch waren getrübt von der Gewissheit, dass Chase nicht da sein würde. Die Begegnungen mit Ava Sinclair waren besonders schmerzhaft, nicht weil sie laut oder offensichtlich bedrohlich war, sondern weil ihr Präsenz so leise und strategisch wirkt, dass sie wie ein Gift unter der Oberfläche wirkt. Sie platziert Zweifel subtil, versteckt klein Unsicherheiten, ungeeds mal, wenn Chase unter ihrem Einfluss latcht oder strahlt, fühlt Lauren ein weiteres Stück Verbein, dung zu ihrem Mann verloren gehen. Sie erkennt das Muster, konnte kaum etwas tun, die Konsequenzen aufzuhalten, außer die Hoffnung zu bewahren, dass der Mann, den sie einst liebt, noch urgent, wo in ihm existiert. Am Tag in dem Lauren im Target in Queens einen winzigen grauen Strampler zwischen ihren Fingern hielt, wird ihr die Einsamkeit noch einmal bewusst. Sie spuet, wie ihr hers gleichs, eidig vor Freude hüpft und in tiefer Traurigkeit schmerzt, weil der Mann, der sie einmal so unterstützt hat, nun nur noch ein Fernerinner war. Die Einfäschending, die einst bedeutungsvoll während des Teilen eines Muffins, das Lachen über Kleinfehler, das Planen einer Zukunft zusammen werden zu stillen Prüfungen ihres eigenen inneren Gleichgewichts. Lauren lernt, die Last der Einsamkeit zu tragen ohne das Gem, und sie lernt, dass Steg nicht immer laut oder heroisch sein muss, sondern oft in den kleinen,
stillen Handlungen liegt, den Strampler sorgfältig zusammenzulegen, das Baby sanft zu halten, selbst, wenn Trennen über ihr Gesicht liefen, jeden Tag die Entscheid, zu treffen, weiter zu machen, jede Bewegung ihres Babys jeder sanft tritt, erinnert sei deren, das sei nicht wirklich allein war. Ihr Kind war ein stiller Verbündeter, ein Quell von Trost und Lieb, die sei durch die dunkelsten Stunden trug. All sich die wehen verstieg. Den die Panik sei überkam, war der Gedank und Chase nur noch ein Schatten im Hintergrund. Die Realität, das sei diesen entscheidenden Moment on ein erleben wued, zeres sei innerlich. Die Versuch, ein zu erreichen, scheiterten kläglich. Jeder Anruf, jede Nachricht, die nicht beantwortet word, fügt einen weiteren Stitch der Versweif lang hinzu. Die Entech, schon war greifbar, fast körperlich, und doch zwang sei sich weiter, sich auf das zu konzentrieren, was vor ihr lag, das sicher kommen ihres Kinds. Als die Stunden der Qualvergingen begann Lauren zu erkennen, das Leben, so großem Isot schien, ein unerwartet Steg in ihr Hervorrief. Sie lernt, die Angst zu akzeptieren, den Schmerz zu humormen und gleichzeitig die Hoffnung nicht aufzugeben. Die Realität das Chase abwesend war, wird zu einer klaren, unveränderlichen Tatsache, aber sei entscheid, dass dies nicht das in der Welt für sei und ihr Kind sein wued. Jede Minute, jede Kontraktion und jeder Atemzug bracht sei ihrem Ziel näher. Die Geburt ihres Sohns, die Erstbegegnung mit einem Leben, das sei selbst in ihren Händen hielt. Die Stunden Vergingen wie in Zeitlupe, jede Bewegung, jeder Schmerz, punkt intensiv und unvermeidlich. Lauren spuet das Baby treten, als ob es die Eigen entschlossen, heit ihre Mutter wirst, und das Leben anzunehmen, selbst unter den schwierigsten Umständen. Die Erinnerungen früher in das Lachen und die Gespräch und die Hoffnungen, die sei und Chase geteilt hatten, verblasst langsam hinter einer neuen Realität, in der Lauren nicht nur überlebt, sondern lernt, unabhängig und stark zu sein, für sich und für ihr Kind. Die Minuten und Stunden im Krankenhaus Vergingen, wie ein Eigenstand eiger Rhythmus, jeder Augenblick voller Schmerz, Hoffnung und Anspannung. Lauren lag auf dem Bett, den Bauch angespannt, das Baby, das in ihr Wachs, drängt an auf. Herrlich nach draußen, und sie kämpft gegen die Erschöpfung, die sich in jedem Muskel ihres Körpers ausbreitet, ihr Gedanken wander, den immer wieder zu Chase, zu der Abwesenheit, die sich wie ein kalter Schleier über diesen besonderen Moment legt. Es war schwer, die Freude zu fühlen, die sei tief in sich trug, wenn gleichzeitig die Enttäuschung über die Vernachlässigung ihres Manns brannt. Jeder Atemzug fühlt sich en wie ein Balanciert zwischen Schmerz und Erleichterung, zwischen Angst und der winzigen Vorfreude auf das Leben, das sei bald in den Armen halten wued. Die Krankensch, Western wären freundlich, doch sei konnten nicht die Lug fühlen, die Chase hinterlassen hat. Lauren lernt schnell, dass sei allein für die kommenden Stunden verantwortlich war, dass kein helfend Hand eins vertreten Gesichts in Sicht war. Sei erinnert sich in die Stunden zu Haus, und die nicht, in denen sei das klein Kinderzimmer vorbereitet hat, die winzigen Strampler gefältet, die Weed Gerald und geputzt, die Gedanken und das perfekt Leben mit ihrem Baby, das noch nicht geboren war. Alles schien jetzt surreal, als sei sich fragt, why sei dies aufgeben meistern wued, und das Chase sei unterstützt, und das Gem, und ihr Angst teilt. Als die ersten Wehen sich intensivierten, spuet Lauren, why die Kontrolle über ihren Körper sun, imen schwand. Jede Kontraktion war ein Sturm, der durch ihr Muskeln fuhr. Jede Bewegung des Babys ein harter, aber gleichzeitig wunderschöner Beweis für das Leben. Das sei in sich trug. Sie schloss die Augen, konzentriert sich auf ihren Atem, stellt sich vor,
Why sei das kind in ihren Armen halten woed, während das Herz gleichzeitig in Furt unsehnsucht pocht. Sei spuet das dies nicht nur die Geburt eins keins war, sondern ein Wendepunkt in ihrem eigenen Leben, ein Konfrontation mit der Realität, das sei stärker war, als sei Gemmels Giglob, hat die Stunden Virgingen, und das Baby ließ nicht auf sich warten. Lauren fühlt, why die Schmerzen intensiver werden, why jede Bewegung, jede Kontraktion den Körper auf das vorbereitet, was kommen would. Trotz der Erschur, fang an des Schmerzes bemerkt sei kleine Details, Moment, die ihr Hafen, die Realität zu verarbeiten, die beruhigenden Wort der Krankensch, Western, das Gleichmessage, Piepen der Monitor, die sanft Hand, die diligentlich ihren Arm hielt, als Erinnerung deren, das sei nicht wirklich allein war. Dennoch war jeder Blick auf die Tour einstils, Hafen auf Chase, auf ein Versbetit Entschuldigung, auf ein Zeichen seiner Anwesenheit, das niemals kam. Lauren lernt, ihre Angst zu kontrollieren, die Panik in productive Energy zu verwandeln. Sie visualisiert das Baby, das auf ihrer Brust lag, die winzigen Finger, die sich ihren Daumen schlossen, die Weichhaut, das erst Lächeln. Sie stellt sich vor, wie ihr Leben sich verändert, wie sie jeden Tag für dieses Kind kämpfen would, angesichts des Sen, ob Chase Teil ihres Lebens war oder nicht. Jeder Abends, a Word zu einer Meditation, jeder Schmerzpunkt zu einem Zeugnis ihrer inneren Steck. Sie spuet die Schwer der Verantwortung, aber gleichzeitig die Süßkraft des Muts, der aus dem Wissen kam, das sei in der Lage war, alles zu überstehen. Die ist kämen an Gingen, geben Anweisungen motivierten, erklärten und beobachteten, doch letztlich war es Lauren, die den größten Teil dieser Reise allein erlebt. Die Stunden wurden zu einer Abfolge von Ebenzugen, Kontraktionen und kleinen Momenten des Durchhaltens. Sie erinnert sich an ihre eigene Kindheit, in die Moment, in denen sie beobachtet, wie ihre Mutter unermüdlich arbeitet, sich sie kümmert, manchmal müde, manchmal traurig, aber immer präsent. Dieses Bild gab ihre Kraft, erinnert sie daran, dass sie nicht nur für sich selbst, sondern für ein neues Leben kämpft. Als der Tag sich zu Ende neigt, spuet Lauren, wie das Baby sich in die engult, Position bewegt. Die Schmerzen wurden intensiver, jeder Muskelzug sich zusammen, jeder Atemzug war ein Kampf. Sie atmet tief, konzentriert sich auf die Bewegungen des Babys, spuet die kleinen, ungetteligen Tritt, die sie ermutigten, weiter zu machen. Sie dachten die ersten Moment nach der Geburt, und die Wham an den Herzschlag des Kinds auf ihrer Brust, und den Duft, die kleinen Geräusche, die das Leben neu definieren würden. In diesen Stunden erkannt Lauren, dass die Abwesenheit von Chase nicht die Kraft nehmen konnte. Sie spuet, wie sich ein Entschlossenheit in ihr formt, ein stilles Versprechen in ihr Kind, dass sie immer da sein would, dass sie alles tun would, Sicherheit und Liebe zu geben, selbst wenn die Welt sie herum unsicher war. Sie wusste, und dass dies Geburt nicht nur ein körperlicher Prozess war, sondern ein Emotion, als ein Moment, in dem sie die Verantwortung vollständig übernahm und gleichzeitig die eigene Innersteck entdeckt. Die seit im Kreissaal denkt sich, jeder Moment word intensiver, jeder Schmerzpunkt unerträglich, aber Lauren weigert sich aufzugeben. Sie hielt sich in jedem kleinen Detail fest, in jedem Bild, das sie sich vorgestellt hat, in jedem Atemzug, den sie bewusst nahm. Das Baby bewegt sich unermüdlich, als ob es wusste, dass dies ein Kampf war, den es gemeinsam mit seiner Mutter führen musste. Lauren spuet die unaufhaltsame Kraft des Lebens, die sie durchstürmt, die sie steckt, die sie deren erinnert, dass sie alles schaffen konnte, wenn sie nur durchhielt und an sich selbst glaubt. In diesen Stunden erlebt Lauren eine Klarheit, die tief in ihrer Verwurzelt blieb. Sie erkannt, dass sie unabhängig war, dass sie stark war,
das sei eicher Eigenes Leben und das eichers Keins vollständig gestalten Kant. Jede Minute, jede Anstrengung, jede Trend formt sei zu einer Frau, die mehr Wurst, und übermut entschlossen, heit und die Bedingung. Slows lieb einer Mutter, all sei je zuver geglaubt hat. Sei lernt das Schmerz und Freude, Angst und Hoffnung oft eng miteinander verbunden sind und das wahre Stück in der Fähigkeit liegt, alles gleichzeitig zu akzeptieren und voranzuschreiten. Angesichts der Umstände, die Stunden vor der Geburt, die Zeit im Kreislauf sich in einer Mischung aus Schmerz, Erwartung und unerschütterlicher Konzentration dahin. Lauren spürt, wie jeder Atemzug wichtiger wird als der letzte, wie jede Kontraktion ihren Körper und Geist gleichzeitig auf die Bewusstheit hin Geburt vorbereitet. Die Aufregung mischt sich mit Angst ein seltsame Mischung aus Erschur. Fang und innerer Stück, die sei noch nie zuver so deutlich gespürt hat. Jede Bewegung des Babys, jeder Kleinstoß, erinnert sei daran, das Leben in ihrer Wachs, ein kleines Wesen, das sich darauf vorbereitet, die Welt zu betreten. Die Krankenschwestern standen geduldig in ihrer Zeit, geben Anweisungen, helfen ihr, die richtigen Atemtechniken anzuwenden, motivierten sie, weiter zu machen. Trotz der professionellen Unterstützung, spürt Lauren ein Tief Einsamkeit die Abwesen, heit von Chase war schmerzlich, sein Fehlens mit Gefühl und sein Vernachlässigung, wie ein kalter Schatten. Über einen Moment, der eigentlich voller Freude hätte sein sollen. Doch statt sei zu brechen, wandelt Lauren dies in Täuschung in Stärke. Sei verstehend, dass sei alles schaffen konnt, dass sei allein die Verantwortung tragen konnt, und dass ihr Baby bereits jetzt auf sei Vertraut. Die ersten Anzeichen des neuen Lebens mit jedem neuen Atems, spürt Lauren, das sich was verändert. Das Baby bewegt sich stärker, drängender, als wollt ich sagen, ich bin bereit. Ein warmes Gefühl durchströmt sei, ein Mischung aus Vorfreude, Liebe und Stolz, die Intensität der Wehen nahm zu. Jeder Moment war ein Test ihrer Ausdauer, ein Herausforder, und ihrer Entschlossenheit. Lauren schloss die Augen und stellt sich vor, wie sei das kein zum ersten Mal halten würde, wie ich sing. Wenn sie just in ihr ansehen würde, wie die ersten Schrei, das erst Weinen, den Raum erfüllen würden, die erst und Krankenschwestern bereiteten alles vor, Lauren hört die beruhigenden Stimmen, spürt die Hand, die ihr fast hielt, die sanft Ermutigung, die ihr half, weiter zu machen. Jede Kontraktion wird zu einer kleinen Siegesserie, jeder Schmerz, Punkt ein Beweis für die unerschütterliche Kraft ihres Körpers und ihrer Seele, sei erkannt, dass dieser Moment nicht nur ein körperliche Anstrengung war, sondern ein emotionell Reis, ein Moment der Selbstfindung, der ihr zeigt, wie stark sei wirklich war, der Höhepunkt, Geburt des Babys, dann kam der Augenblick, auf den sei Juartet hat das Baby drängt, die letzten Wehen brachen über sei hierin, und Lauren spürt, wie jeder Muskel in ihrem Körper zusammenarbeitet, neus Leben in dies Welt zu bringen. Die Anspannung, die Schmerzen, die Aufregung alles verschmolz zu einem einzigen intensiven Moment sei hört das Erschreien, eingerisch, das alles verändert. Lauren spürt, wie Tränen über ihr Wangen liefen, nicht nur wegen der Erleichterung, sondern wegen einer unbeschreiblichen Liebe, die sich sofort in ihr Herz setzt. Die Krankenschwestern legten das Baby sanft auf ihren Bauch. Lauren spürt die kleine Wärme, die Weichheit, den Herzschlag, der gegen ihren eigenen pulsiert, ein Gefühl von Willkommenheit durchströmt sei, alles was zuver gefehlt hat, jede Angst, jede Sorge, jedes ungut Gefühl alles versch, und in diesem Moment, sei hielt das Kind fest. Spürt die kleinen Finger, die sich ihren Daumen schlossen, die Weichhaut, die Unschuld eines Lebens, das nun vollkommen von ihr abhängt. Ein new Realität Lauren fühlt ein an, endlich well. Der Dankbarkeit. Die Abwesenheit von Chase, sein Versigen, wurden unwichtig neben der Überwelt, eigenen Freude, die ihr neues Leben bracht. Sei erkannt, das sei jetzt alles hat, was sei bracht. Steck mut, ein neues Leben in ihren Armen und die Jewishkeit, das sei allein alles meistern konnt. Die Stunden im Kreissaal hatten ihr gezeigt,
das sei über sich hinauswachsen konnt, das Schmerz und Angst vorüberge, während liebend entschlossen, heit für immer in ihr bleiben würden. Das Baby schlief schließlich auf ihrem Bauch ein, Lauren sanft die Windseigen. Hand betrachtet das Gesicht, das so perfekt und zugleich zerbrechlich war. Sie dacht in die Zukunft, in die unsicherlichen Moment, die sie gemeinsam erleben würden die ersten Schritt, die ersten gemeinsamen Abentur. Sie wusste, dass Herausforderungen auf sie warten würden, doch sie fühlt sich bereit, alles zu meistern. Schlechtgedanken in dieser Nacht im Krankenhauszimmer, als die Welt draußen weiterging, während in ihr ein neues Leben begann, wirst, und Lauren, dass sie nicht nur Mutter Jordan war, sondern eine Frau, die ihre eigene Kraft entdeckt hat, sie war bereit, für ihr Kind zu kämpfen, unabhängig von der Abwessen, heit von Chase oder den Schwierigkeiten, die vor ihr Legion, der Schmerz, den sie durchlebt hat, die Einsamkeit, die Enttäuschung alles hat sie geformt und gesteckt. Lauren lächelt, als sie das kleine Wesen in ihren Armen betrachtet. Das Herz erfüllt von Lieb, die Augen voller Tränen, was sie, das die erst der Anfang eines neuen, wunderschönen Kapitals war. Sie war Mutter Jordan, und mit jeder Faser ihres Seins wühed sie alles tun, ihrem Kind die Welt zu schenken, die es verdient.